yes mbuno kana kantu bakayita wala bugambe bakayita wala bakayita kawala akagaalo bannange kale ngeje kafaanana naye kino ekifo kyagadde ofaananamu Zanzibar. Wow, it looks so stunning. How do you see? Should we go there the next vacation? Should we go in summer? Put summer ebe etuuse. Si bwe kiri. Anyways. So, most people say, So, tugende mu maaso. So kukwate. So bino ebintu okumanyanga byangu gw'otunuulira kino eno kiringa bibegabega bya muntu. Kino kibegabega kya kkono, guno mutwe. This is a left shoulder, head and shoulder. Breakout, retest. Yes, head, shoulder, knees and toes. Woo! Ola nade njagala kuseeringira no cause I knew after NFP price must retrace back, but look at the inches. Price teyasobodde kunteekamu. Oh my goodness. Just a few pips. Price teyasobodde kunteekamu nekkirira, but I think price yo ku retracing I think it may come back because this is AUD USD. Now most people think ako kabadi kenkozesa as me. That is a trick that I use as me, you know. Yes, as me, okay. The author of the CO5 strategy. So easier as it sounds. Kambalage trade air gold yesterday. It was a gold trade of yesterday on NFP. But guess what? Muchimanyo Wisiro nafulumidde wano. Nabadde nakafuluma. Laba 1:7. Eno trade najiyingidde. Nabisharinze ebyo mu Telegram group yange. Kubwerere for free. Cause namakinze eno zone price najja ne tappingamu. Daba NFP nafulumidde wano. NFP nayambuka paka wagulu nayisa nawo. Ekiro nayagadde okuyingira trade eno cause price adde ekoze continuation chart pattern. Eno chart pattern mugiraba tosobola giraba n'olemererwa kukola sente. Let me take you to the 5 minutes and you see. Mulimu ebintu ebimu wallahi nga byangu nga they are simple. Katunulire eno chart pattern. This is a continuation what? This is a continuation chart pattern. Sorry. Olaba. This is a continuation chart pattern. Price yakoze impulse correction. Nado kwagala oyingira ano. Naye jjukira akatale kadde zadde sawa nyane dakika 5 mu 6 kati nga tebasobola kunzikiriza yingira. Walayi price wala we yayambusi. Kati gold mugiraba kye yakoze. Gold yabadde eri mu kuselinga. Gold has been selling for a longest period of time. Era ne mu video yange eri jenvo okuteeka ku YouTube olaba. This video that I'm from uploading on YouTube no video jina kateeka ku YouTube channel yange eno. Mugiraba 47 minutes ago. You know channel yange go in kakozo so gano subscribing abinde ebintu mbiteekayo. Prophecies, education, eno channel it's for educational purposes. So olaba gold abaddenga kirira ne kati akaseera kakano katuuse gold agenda tandika okwambuka. Seriously gold agenda tandika okwambuka. Simanyi wajja agenda kumanya kubabuulira. I'll go and I look for what's gonna happen on gold, but you look at this. Gold is time for it to at least to push up. Abantu era baselinga mwelinde gold tagenda kukira paka. It's time now gold to buy. Yes, and I'm ready to buy gold. Yes, and I am anticipating to make some money trading gold. So anyways, I think now tugende maso. Let me go now on prophecies. Binebya trading stella nyo kwagala byogera cause there's nothing now I'm proving that I know how to trade.
that yes, I can make money trading. Still I never improving. Next month on 19th August, I'm going to make 4 years trading forex. Eribanga libadde ninyo. I have experience in Marokubera, like I can't fail to make money just by clicking buy and sell. By the way, I'm going to look forward to start managing money. What I'm talking about gamba go to the sagara kuyiga ku trading, but I want you to manage my money. So broker going kozesa mumanyinga FX Pesa. So ogenda no clicking at the link in my bio ku page yange ya TikTok. If you're watching this on YouTube, you can click the link in the bio. In the description or the channel bio, so that you can go sign up your free trading account today with FX Pesa, mostly known as Equity worldwide. So broker mulungi nyera kiriza copy trading oba tomanyi ku trading akatinga oyagala ku following abantu nganze okubiranga like go just depositing sente zo ku account job creating ze nabo, of which is a copy trading account, then no beranga like trades then taking. If I make profits, now your account is reflecting. If I make a loss, that loss reflects on your account. Yes, so I will make an announcement whenever I start this change, but not now, I think. So kwambia da njagala ntandika okukola ekintu kya copy trading nga nange nina sente nene zendi postings, because since I'm trading every lunaku, since I'm trading every week, for me I'm a swing trader. Most of the times I take intraday trades. Still nnyo kwagala bintu bya trading buli lunaku buli week. So mala omwezi mulamba nga si trading ze. So nze byange si bya kasigiri ndinoonya za kulya kuva mu trading nedda. For me I trade what I know, not what I'm hoping for. Nze ntambulira ku pace yange. So abana abakyagala ekyo nga muli serious, njagala omuntu ngagenda ali postinga sente nene, at least starting from $1,000 n'okudda waggulu. The minimum $1,000. Njagala abantu nga bali serious, kubanga abamu baagala alipostinga $10, $10 nga akimye mutwalo. Naye oteekako $1,000, it will be very easy for you to make $50, $100, $200. Kiba kyangu okitegeera, kiba kyangu okukola sente ezo n'otaddeko $10 oyagala $8. Business kyeyo eba tosobola kubeera sustained, kiba tekisoboka. Naye kati dira oteekeko omutwalo, goloza woteekako omutwalo, goloza kisobola kubeera kizibu okukola ennusu $2 tekiba kizibu. Wodipositinga omutwalo gwa $1 ku account, ne oba oli fara nga tomanyi byokola, kijja kuba kyangu nnyo okukola $5 oba $10, kozo ojja kuyingira etambulemu katono nnyo omala ofulume okole $2 okite, olinde week ejjane oba omwezi ogujja okomewo neera okoleyo $10 okitegedde, ziri oli abeera capital. Abasinga temwagala kiwulira. So did you start with $1,000? Nze saatandika na $1,000, naye nagenda okiraba nze na tradinga nnyo $10 biki nga nfilipinga nezituusa ku 30, 40, neera naziruzinganga. So buli woobeeraawo nga like olina obusente obutono, there is nothing much you can make. Ebyokufilipinga oba osobola ofilipinga, naye oba omanaginga sente z'abantu oba toli mu kufilipinga, oba tokakasa nti omanyi, oba olina okubeera ng'osustaininga sente z'olina. So wena depositinga $10, tugeze nze depositinze $100, sigenda suubira $8. It will be okay for me if I trade this week and I make $10. Chovula obongo ina sente nene, tugeze ngo ina omutwalo. Even if in a week you can make $200, $100, ngo ina mutwalo gwa $1 n'okola $10 ba 2. That is a very, very big return in a week. Ne bank obozi sinzo trading. Ne mu buzibu omuyina oyagala okola ebyafaayo bitaliyo, ebyo ebintu bye mulaba kituufu gye biri bisoboka, nange nali mbikozeeko. Naye it is not sustainable. That's why most people they are still losing, and that's how the game will be. Goloza ba market makers sente